Bonjour à tous, hello everyone, and welcome to Apprenons Ensemble. French for Intermediate, Reading Comprehension 2, B1 level. This is the text we'll be using for our today's exercise. So the learning method will be nothing but step number 1, read the text. So I will read the text from my side. You can also do the same on your side. Second point, I would like you to take some things to write down your answers. So a pen, pencil and a paper. Third point, for each question, you will have 10 seconds to find the answers. Okay? You can pause the video if you need more time to find the answer, and then you can continue the video. Fourth point, watch the whole video because at the end, I will give you the explanations and all the right answers. Fifth point, leave a comment on the number of correct answers you got and also the difficulty that you came across. I will be glad to help you clear this difficulty or doubts. Sixth point, you can repeat the exercise if you have many wrong answers because practice makes learning perfect. So if you are okay with today's topic and you like the content of our channel, I will humbly ask you to subscribe and hit the bell button not to miss our future uploads. So let's jump right into today's exercise. Reading. Lecture. Les vêtements. Pour aller au travail, Marc porte une veste, un pantalon, une chemise et une belle cravate rouge. Ses amis trouvent qu'il est très élégant avec son bracelet montre doré et ses chaussures noires. Quand il doit rencontrer un client important, Marc n'hésite pas à s'habiller sobrement. Il met son plus beau costume et son chapeau. Il se sent plus à l'aise avec une tenue vestimentaire classique. Sa secrétaire Lily porte des lunettes. Elle adore mettre sa jupe à fleurs et un chemisier assorti lorsqu'il fait beau. En hiver, elle ne sort jamais sans son parapluie et son écharpe. Elle préfère mettre aussi un pull, des chaussettes en laine, des bottes et ses gants pour ne pas avoir froid aux doigts. Parfois, elle exhibe un joli collier en perles autour du cou qui lui donne une allure très attrayante. En été, lorsqu'il fait chaud, Lily et Marc vont à la plage pendant le week-end. Ils mettent des lunettes de soleil, une belle casquette, un t-shirt, des shorts et des sandales. Ils aiment passer des journées ensemble au bord de la mer. Okay, if you need more time to read the text, please just pause the video, read the text, and then you can continue. Answer the following questions. Répondez aux questions suivantes. Question number 1. Que porte Marc pour aller au travail? Answer A. Un short. B. Une veste. C. Un t-shirt. D. Une belle casquette. So you have 10 seconds to find the answer. 10 seconds starting now. Okay? So, question number 2. Question 2. Que prend Lily quand elle sort en hiver? Un bracelet montre, une cravate rouge, un panier, un parapluie. So, 10 seconds starting now. Okay. Question number 3. Quand Marc porte-t-il un costume? Sorry, let me repeat the question. Quand Marc porte-t-il un costume? Quand il fait chaud? Pour aller à la plage? Pendant le week-end? Pour rencontrer un client important? 10 seconds starting now.
OK. Question number 4. Que met Lily quand elle va à la plage? Un short, des chaussettes en laine, un chemisier assorti, sa robe à fleurs. 10 seconds, starting now. OK. Question number 5. Pourquoi Marc préfère-t-il une tenue vestimentaire classique? Pour être à l'aise. B. Pour plaire à Lily. C. Pour marcher plus vite. D. Pour aller à la plage. 10 seconds, starting now. Okay, so I think we are done with the questions. So if you need more time, please don't forget to stop the video, answer the question, and then continue to the next one. So here I will start give you the answers. So les réponses. Okay, question number 1. Que porte Marc pour aller au travail? A. Un short. B. Une veste. C. Un t-shirt. D. Une belle casquette. So let's see the meaning of this question in English. So what does Mark wear to go to work? Okay. Let's see from the text the part. Okay. So let's read this part. Pour aller au travail, Mark porte une veste, un pantalon, une chemise et une belle cravate rouge. Let's see the translation. To go to work, Mark wears a jacket, pants, shirt, and a nice red tie. Okay, so I think the answer to this one will be nothing but a jacket. Question number 2. Que prend Lily quand elle sort en hiver? A. Un bracelet montre. B. Une cravate rouge. C. Un panier. D. Un parapluie. Let's see the meaning of the question. What does Lily take when she goes out in winter? Okay, so let's read this part. En hiver, elle ne sort jamais sans son parapluie et son écharpe. Let's see the translation. In winter, she never goes out without her umbrella and scarf. So the answer will be nothing but un parapluie. Question 3. Quand Marc porte-t-il un costume? A. Quand il fait chaud. B. Pour aller à la plage. C. Pendant le week-end. D. Pour rencontrer un client important. Let's see the meaning of the question. What does Mark wear? When does Mark wear a suit? Sorry. When does Mark wear a suit? Let's read this part. Quand il doit rencontrer un client important, Mark n'hésite pas à s'habiller sobrement. Il met son plus beau costume et son chapeau. Let's see the translation. When he has to meet an important client, Mark doesn't hesitate to dress soberly. He puts on his best suit and his hat. So the answer will be nothing but pour rencontrer un client important. Question number 4. Que met Lily quand elle va à la plage? A. Un short. B. Des chaussettes en laine. C. Un chemisier assorti. D. Sa robe à fleurs. Let's see the meaning of the question. What does Lily wear when she goes to the beach? What does Lily wear when she goes to the beach? So let's read this part. En été, lorsqu'il fait chaud, Lily et Mark vont à la plage pendant le week-end. Ils mettent des lunettes de soleil, une belle casquette, un t-shirt, des shorts et des sandales. Let's see the translation.
In summer, when it's hot, Lily and Mark go to the beach on weekends. They put on sunglasses, nice cap, t-shirt, shorts and sandals. So the answer is nothing but un short. Question 5. Pourquoi Marc préfère-t-il une tenue vestimentaire classique? A. Pour être à l'aise. B. Pour plaire à Lily. C. Pour marcher plus vite. D. Pour aller à la plage. Let's see the meaning of the question. Why does Mark prefer a classic outfit? So let's read this sentence. Il se sent à l'aise avec une tenue vestimentaire classique. Let's see the translation. He feels more comfortable with a classic outfit. So the answer will be nothing but pour être à l'aise. So pour être à l'aise means in English to feel comfortable. Okay? So this is it for today's class. If you have any question, please mention it in the comment section. Okay? And I will see you soon for another video. Merci. Au revoir.